asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat si biir kër gi seen beneen programme wu xew-xew la comme ni ñu ko baaxoo defee aljuma bu jot su fukki waxtu yi tegee ñu indi leen waxtaan yu am solo ñu ànd seeg man mi Ansoumana Eso Ñaasi ak sumay naataango Modou Lamine Diouf ak ki nga xamante ne moo di Birames Diop bii wala góor bu ñaaw borom tur yu bëri yi kon asalaamaaleykum gars yi. fan lay tàmbalee nag. man ok. maa ngi lay sant bu baax a bul wax nag de bii dafa bari fitna te man doxuma si coow in fact wax naa ko ministre bi léegi ma ne ko naa ko jox personnel lettre mu yóbbul ma ko président bi pour adresse yenn issue yoo xam ne bii mu ngi si waaye du ma si waxangum léegi dama dokkale man maa la bëgg a dokkale bii léegi ne bul waxaa man léegi xaaral man nuyu ko askan bismillah mbokk yi ñu ngi leen a nuyu Eso fa naa jël na wax diir bu xala lii tuuti ñëw ma fi soo maa ngi nuyuwaat askan wi yëpp di nuyu gan gi nga xamante ne am nañ ko si biir kër gi di séntu ne dinañ am waxtaan boo xamante ne bu am solo la te tamit buy njëriñ réew mi la ma tegagum suma baaraam. jërëjëf Emel Bibi. jërëjëf Ansoumana jërëjëf Modou Lamine asalaamaaleykum askan bi góor ak jigéen mag ak ndaw nuyu naa leen bu baax beneen yoon ma am mbégte bu baax ndaxte su ma toogee ma gis ne comme tey am nañ a very full team damay bëgg. ndekte ànd bi démb la woon balaa tey te foog naa tey li ñu fi dal di boolewaat tey si programme bi foog naa lu am solo la mooy doon di ñaan rek yàlla bu mu may ñu kàttan ñëpp ñu waxkat yi ñoom déglukat yi ñoom tam ñu ubbi seen i dënn nga xam ne lépp lu ñoo wax rek jombut dinañ ko war a mën a seggintuwaat ko pour wàlla njëriñu réew mi rek moo ñu tax a wax waaw jërëjëf bi ñu jël opportunité bi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci rajo bi ci 103.3 mu di Q radio naka noonu tamit ñoo topp si internet bi Facebook ak YouTube ñu ngi leen a bàyyi xel bu baax a baax ak i tamit si Xew Xew ak QTV app bi waaye tamit Bibi di nuyu tamit ki nga xam ne moom moo ñu dee solal di taaral plateforme bi bu jot mu di Buso Creation di wax ne rek moom daal pôle la boo xam ne dafa ñaw joolaa yu nice di ñaw comme joolaa kon Buso ñu ngi laa nuyu di la bàyyi xel ci li nga xam ne mooy sa jàppale bi nga jàppale programme bi tamit su ko defee ma bàyyi la nga dalal suñu gan ci biir kër gi tey jaaroon na fi nag ni ki daaw waaye dafa mel ni amaat nañ ko ci biir kër gi ndax bëri na loo xam ne ni war nañ koo mën a waxtaan ak moom ci wàllum fi nga xamante ne moom foofu la saytu waaye tamit wàllum politique fii ci biir réew mi bismillah jërëjëf Ansoumana te foog naa comme ni bii bi waxoon ne waxtaan bi dina am solo parce que su fekkee ne dañu wax ne yaxi diggi ginnaaw yi koom-koomi réew mi bunte boobu mooy buntu mbay mi kon foog naa dalal ki nga xamante ne moom lañ dénk bunte boobu dafa nekk waxtaan boo xamante ne dafa yitteel réew mi ñëpp because ñun ñëpp a nekk si réew mi te réew mi du mun a dox lu dul mbay mi dox loolu la borom xam-xam yi wax kon bunte boobu am solo la honorable xam naa ñu nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog askan bi jërëjëf Eso Ñaasi jërëjëf Mr Diouf jërëjëf Mr Diop nuyu naa QTV ñi koy déglu si biti radio bi ak télévision bi yëpp nuyu naa administration ak képp koo xam ne technicien nga ku jàppale programme bi ba askan yi mun a xool dégg very important programme yi ngeen dee ron fii nuyu naa His Excellency di président borom réew mi nuyu naa suñ béykat yi góor ak jigéen mooy NACOFAC NALOA ak Gambia Farmers Union ñi nuyu naa leen torop ak képp koo xam ne mu ngi liggéey agriculture comme GGC especially waxtu buñ toolu nii si time yi traite lañ nekka so foog ñu gërëm gars yi GGC yi ñu gërëm all the staff from the permanent secretary all the way down koo xam ne mu ngi liggéey on the Ministry of Agriculture nuyu naa leen jërëjëf honorable ma bàyyi la nga tàmbalee laaj foog naa moom ubbil nañu bunti waxtaan sax wax na ci affaire yi traite bi nga xamante ne si moom lañu ci jamono ji yaakaar naa waxtaan nañ faa tàmbali waaw waxtaan bi sax dina yaatu torop because gëm naa ne naam traite bi benn si fànn yi la waaye tam duñ réer le mbir ne si National Assembly bi mooy pencum réew mi waaw xayma nañ bunte bu nekk lan lañ ko cëral waaye tam am na yu sew yoo xamante ne il faut tamit honorable ministre dinañ si jaaraat ak moom yoo xam ne mu ngi si liñ cëral noonu am na ci ñaari fànn dinañ ci ñëw suñ xuusee si waxtaan waaye dinaa doon bëgg ci ndorental su ma juumutee daaw lañ fi
toogoon waxtaan. exactly around this area 2022. te around this time la wax naa septembre su ma juumutee boor yooyu noonu. ñu waxtaanee woon mbir yu am solo. dinaa doon bëgg a am assessment comme si su doon ne 2022 moom wateef la daanaka dañoo wax ne àgg na si ndong li ñu ngi si décembre. te su at di door. nguur dafa am mébét. ne lii laa bëgg a def. lii laa bëgg a def. bëggoon nañu am an assessment of 2022. comme si ñu ngi koo jeexal. lan lañ si mën a jàngee yan jéego la sa bunte biñ la dénk a def ci at bi nga xamante ne daanaka jeex na. jërëjëf Mr Diouf 2023 sant nañ si yàlla torop si Ministry of Agriculture alhamdulilah béykat yi si lu bëri liñ jege si ñoom kontaan nañ mooy soo déggee affaire mbéy da ngay starté from land preparation mooy ground bi te in 2023 suñ ministre bi jàppale nañ béykat yu bëri si plowing services mooy tracteur yi yoo xam ne routes project ñoo fay up to 80% béykat bi fay only 20% mënuñ ko def si réew mi yëpp waaye am nañ a lot of béykat ñoo xam ne benefit nañ si lu mel noonu te tamit si land preparation bi dispatch nañ about 30 tractors yoo xam ne under the Ministry of Agriculture lañ nekka balaa taw bi start we took them to maintenance bu taw bi starté ñu deploy them back in the community and those people once we are plowing at a cost waaye cost boo xam ne mu ngi reasonable then beneen 20 bi boobu specifically dañ ko deploy on CRR especially around Jahali Patar area specifically for rice production that was pour land preparation soo jógee si preparation ni land the next thing li ngay xalaat béykat mooy jiw bi te foog naa si too bi déggoon ngeen ñuy announce specific kilograms or tons yuñ distribute region by region in some places even village by village in 2023 képp koo xam ne yaa ngi Gambia fii te bëggoon ngaa béy maalo jox nañ la jiw for free te loolu it was nationwide there are farmers from urban agriculture we have a unit here in Com called urban agriculture all the way to Katong jox nañ leen jiwi maalo te jiwi maalo bi the good thing about it is high yielding if everything lu mu laajte am na ko war naa produce up to 7 tons per hectare compared to traditional luñ amoon fii about 2 or 2.5 tons per hectare joxe nañ jiw bi joxe nañ jiwi mboxa nationwide koo xam ne bëggoon ngaa béy mboxa jox nañ la jiwi mboxa te mboxa boobu is also high yield te is drought resistant te joxe nañ jiwi gerte si boppam boobu nag dafa cher te mënut a accès si béykat yi yëpp waaye am nañ selected farmers yoo xam ne amoon nañ jiwi gerte for free te joxe nañ jiwi ñebe so when you finish ground preparation the next thing mooy joxe jiw joxe nañ loolu fertilizer was the next thing li ngay xalaat as a farmer te boobu it was highly subsidized xamoon ngeen price bi in 2023 $1,150 but apart from fertilizer being subsidized boo xam ne government spend about $1,500 per bag saaku boo jënda government def la si tegal $1,500 junni ak juróomi téeméer waaye am na fertilizer boo xam ne dañ ko joxee for free from the projects yi ñoom fertilizer buñ jënda boobu jaayuñ ko fertilizer bu ministre bi jaay mooy boo xam ne boobu is on the GGC waaye am na fertilizer boo xam ne projects yi ñu jox jiw some of the beneficiaries of the seed support dañ leen joxoon fertilizer also as a support not every farmer but in a lot of regions selected farmers we are ñi nga xam ne project bi ñoo leen identify as major farmers some we are given as communities some we are given as farmer organizations waaye joxe nañ plowing service joxe nañ jiw for free mboxa maalo gerte ak ñebe joxe nañ fertilizer at no cost and jaay nañ fertilizer at a very subsidized cost in 2023 ñun buñ doon jaay fii fertilizer at about $1,150 that is less than $20 I don't want to mention countries but there are countries in the sub-region that we are selling fertilizer at $68 per bag when farmers in the Gambia ñu ngi doon jënd bag for less than $20 so lii lañ def in 2023 for the farmers and a lot more and so the time we permit na ko we will dwell into all those things but just to create the foundation these are some of the things that the ministry worked on in 2023 bu mu defee ok am na lu ma fa interest mooy si affaire jiw bi dafa amoon criteria yooyu nekkoon ne seet pour joxe jiw bi ndax nit ki mooy apply jiw bi for maalo bi is everybody so boobu amut apply sax boobu
we distribute, it was enough. So boobu dañ ko joxe through the regional directorates. We have a regional directorate from Combo here, mooy urban agriculture, then North Bank, West Coast, Sierra. So it's through the regional directorates, mu ñëw to all the district extension workers, then they'll use the VDC or the chiefs, and it was for everybody. Jiwi maalo bi, any farmer that was in the Gambia in 2023, ko xam ne bëggoon naa béy maalo, jox nañ ko jiw. There was no need to apply. It was just a matter of driving your car, nga dem si the nearest agric center, and then they will give you the seed. Te mboxa bi tamit noonu la. The same thing moo nekk tam si gerte bi. Gerte bi is not for nationwide. That project, GAFSIP project, is only for CRR South and a part of URR, where they operating. Because projects, am na yoo xam ne nationwide la, am na projects yoo xam ne they are region specific. So gerte bi dañ ko joxoon si region specific si yooyu. And the criteria that the project use, it's guided by the donors, and they had a set of criteria. So su ngay béy seen gerte ba pare amuloon benn string bu ñu takkane comme ne danga ñu ko war a jaay by force. No. Okay, that's right. Képp kuñ joo jiw, maalo law, mboxa law, gerte law, ñebe law, it's for free, te so harvested is your own. Okay. There is no strings attached. Okay. si at boobu rek pour close fa si 2023 bi lii moo nekk li nguur def. Right. ok bi mu defee loolu lan la jural réew mi because every action bu nguur def dañ séntu ne li mooy jëfandikoo pour def ko li jógee si poosi askan wi la waaye ñun tam bëgguñ koo joxe noonu rek ba par toogaat because da ngeen subsidise fertilizer bi waaw suñ xaalis ngeen fa jëfandikoo lii yëpp bi ngeen ko defee mu nekk ay actions lan lañ mun a jàpp ne tey moo ruusee si moo meññee si li nga xamante ne jëf ngeen ko yéen. Alhamdulillah li ma ñëw wax ni mun nga dem si website yi ECOWAS agriculture or SEALS CILSS SEALS ñoo de def statistics about agriculture in the sub-region about cereal production. Su ma waxee cereal mooy maalo mboxa ak any of those grains. Soon production as a country, we've increased 49% for cereal. And for groundnut, we've gone up, the numbers are in my bag, but to be specific, with groundnut, this year we are expecting about 62,000 tons. Last year we produced about 50-something thousand tons. So we've increased about 8 to 10,000 tons in groundnut. And it's the same in rice, productivity has moved about 12%. And the tonnage, to be specific, would have brought you the numbers. But for rice, movement, téeméer bu nekk 12% increment in rice production. So every crop that we cultivated in this country, apart from two, the country's productivity has increased. Mooy findo bi yokkut, either because nit ñi nekkatuñ di ko béy, and I think that explains why we don't have an increase si findo. But from millet to groundnut to rice to maize, productivity has increased a whole lot of a percentage. Wow. ok kon léegi ñu xuus balaa ñoo wax affaire yi traite bi bu yàggul rek Emel junjoon na ko fi si gannaaw mooy budget bi gis nañ ne ministre yóbbu na ko si parliament waaye tam gis nañ estimate si ak li nga xam ne lañ appal sa ministry bi as a ministry lan mooy sa jàngat ci budget bi estimate si especially for sa ministry ak tamit lan nga foog na si yow sa xalaat jamono ji moom ngeen gën a soxla especially in terms of resources pour gis ne target si nga xam ne government set na ko si secteur boobu leen maybe for the next 2 to 3 years ngeen mun ko achieve jërëjëf Eso Ñaasi budget bi alhamdulillah it has passed Ministry of Agriculture li leen allocate it will never be enough, to be honest, just like many other departments. Gambia is a tax-based economy. We all know that. Why not? Lu ñu allocate plus support that we will get from our development partners, that is the projects, we think dinañ mun a move step ahead as far as agriculture. Specifically, lu ñu gën a interest mooy ñun we want to start mechanization of agriculture because ndaw yi duñ bugg a dem ci tool comme suñ maam yi niñ fa demee woon. The only difference that is going to do it mooy availability of tractors or small equipment. So in the budget for 2024,
we try to make sure that there is catered for guy xayma nañ loo xam ne dinañu mun a jàppale pour ñu mun a indi ay tractor pour loolu dina mun a taabee ndaw yi over 2 billion, right? Right. Well, yeah, but they calculated the project inputs also. When they say 2 no, billion. I'll come to that. Right. Exactly. Yes, because the 2 billion is not going to come from the GLF, the entire 2 billion. No, we'll come Yes, to that. but there is an amount that will come from the GLF, more from Ministry of Finance, and the bigger bulk will come from all our donor partners, that is the African Development Bank, ISDB, and IFAD, and then the World Bank. I'm not interested, but why continue? Exactly. So loolu daal budget bi daal liñ fas yéene mooy suñ donor partners yi dinañu jàppale waaye Ministry of Finance joxe nañ loo xam ne at least we should be able to do what we need to do. We may not be able to do all that luñ bugg a def yëpp because we have a big heart and His Excellency President Barrow want to make sure Gambia feed itself by 2026 and the worst case scenario will be 2030. But our goal is to be rice self-sufficient by 2026. The loolu mënuñ ko def if you don't mechanize. And the bare minimum for mechanization, the bare minimum, more availability of tractors. And that has been covered in the 2024 budget. So we will work hard to actualize that. Great. Li taxoon sax ma laajte budget bi foofu laa doon jëm. ñëpp dégg nañ statement si président bi ci too bi nga xam ne moo jeex nii. waaye tamit si press conference bi nga xam ne am na ko si njeexantali too bi wax na ne ñi nga xam ne ñooy doono si xam ne dañu dee jàppale si suñ budget bi ak yooyu ak suñ ak in terms of projects waaye dem nañ ba toolu foo xamante ne loolu du luy mën a continuer te xam nañ ñun dañoo wéeru si taxe bu ñoo collecte bu jiyaaree di collecte ak yooyu soo xoolee wàllum dunda moom am na mbébét nguur am na mbébét pour gis ne Gambia mun naa dundal boppam waaye xam nañ ne dunda seer na Gambia comme ni mu seeree si yeneen réew yi waaye ñun lu ñu gën a sonal mooy lu ñoo export du bëri dafa niiw waaye xam nañ ne am nañ suuf bi am nañ ndox bi te am na lu ñoo dooleelee agriculture war nañoo mun a am lu ñoo dundee ba desal sax ba di ko export boobaa mu dimbale ñu si suñu foreign exchange bi waaye tamit dina indi liggéey ci ndaw ñi réew mi dina naat waaye su dee ne amuñ enough resources wala joxuñ agriculture doole luñ ko comme nuñ ko war a doolelee dina métti trop pour ñu achieve targets yooyu leen yaa ngi wax 2 years ndax loolu is it really realistic ne si biir ñaari at war nañoo mën a dundal suñ bopp Yes, well, 2026 at the minimum is 3 years from now. We have a whole of 2024, 2025, and the whole of 2026. So it's 3 years from now. Telolo is very realistic because 3 years, Nigeria moved up to 90% of their rice needs within 3 years. And this is a population of over 200 million people. So it's very possible. There is already Amnan road map. There is a path. Gambia, we all know Nyata tons of malo land they import. We know that, which is about 200,000 tons. So, Nyata hectare ngar muna prepare to be able to produce that, given that seeds munge produce 7 tons per hectare. So, it's about 20,000 tons. Amul ta ma laaj la li honorable. Amoon nañ fi vision yu bari. Yes. Amoon nañ fi project yu bari. Ba tey sax ñu ngi am ay projects ci agriculture. Déggoon nañ fi sax vision 2016. Yes. And all of these targets jamono buñ ko set gëmoon nañ ne lu mun a am la waaye soo xoolee vision yooyu leen wala target yooyu liñ ko daan appal moo daan gën a bëri daan ñetti at yi nga wax moo tax may laaj ndax is realistic parce que jaaxali pàccaar yàgg na fi nga xool CRR ñëw West Coast region bëri na Gambia foo xam ne tey boo fa demee gëm nañ ne su dee ne region bu nekk mu ngi agriculture mu ngi dox comme nu mu war a doxee région bu nekk war naa mën a fiit boppam ndax ñetti at yooyu ngay wax wala ñaari at sa lay wax man waaw foog nga ne Gambia mun naa dundal boppam ok Gambia war naa am rice self sufficiency xam nga ay food self sufficiency and rice self sufficiency du benn because si palaar bi du maalo rek ngay lekk te even countries yi nga xam ne they are rice self or food self like the United States or Brazil they are importing certain kind of food. So rice self-sufficiency is very, very realistic by 2026. Polygambia de malo rek la ñu Lolo is very realistic. Yes, the country may still import other kind of food, and wealthy people like you or him
may decide that they want a specific kind of rice, basmati or something else. And then you can import that. But the average Gambian, you see, once we can feed 80% of the population, I think we will be very satisfied, and the legacy of His Excellency President Barrow would have been achieved as far as agriculture. So, Lol Mota, people, nini deje lately, nda is realistic pour ngen muna am rice self-sufficiency by 2020. Everything given equally is very realistic pour Gambia muna dundal bopam si malo by 2026. waaw man li ma bëgg a lifin balaa Emma di ñëw rek mooy amoon nañ fi neema affaire yi maalo la si kaw gi phase na out our 7 years project regional rice value chain development project moo tam almost 29 million US dollar noo ko gisee ndax foog nga ne loolu si boppam am na any impact although mu ngi nekk si ñaari région yi nga xam ne ñëpp yaakaar ne ko foofu mooy béykaay maalo comme ni ko Ansumana waxee te that project Gambie am na ko yeneen réew in West Africa yu bëri am nañ ko so ndax loolu foog nga ne dina war a mën a contribute towards yow lay wax. Yes, of course. Regional rice value chain, that project alone, this year, 2023, distributing over 30 power tillers. And they supposed to distribute about 7 tractors to most of the 7 districts. New concentrate malo. Already 4 be mom be johe. So the project is doing a lot. And not only that, they are nyom support NSS, more the seed secretariat. Okay. And they've supported them a lot. For seed secretariat, seeds you am 7 tons per hectare. You have to have a department that is focused in seed development. So that department is supported by this project also. And they are doing a lot of seed multiplication through our Gambia Seed Growers Association. So that project is very functional, the regional rice value and also the rice value chain, because we have 2 projects, but the regional rice value and the rice value chain, they are doing very well. So far, we have a challenge in regional rice value because amna component bo hamne defa warona feto si land development. Wow. And that land development component is a complex situation because nyari banks nyoko warona finance. Moi Badia, that is the Arab Development Bank, and then African Development Bank, supposed to finance it jointly. Moi Bank B, Badia, moi Fay, new def design and supervision. That's the architect, just so to say. And then the African Development Bank, def pay the developer for the land leveling and preparation. So I'm on the issue with the Arab Development Bank. So design has been an issue that is lolumo in the delay. But already roots, so they read the newspapers, you would have seen that it's already tendered out in the newspapers as we are for the development of about 1,700 hectares. And that is for roots project alone. Giraffe is supposed to do land preparation, and the roots one is already all of them. We them see English with it. Wow, Bobu ñu def ci newspaper already pour tender, and if the tender is closed, they're going to award, and then you prepare suuf si pour bay malo bi 1,700 hectares. So we are on track pour achieve that number of hectare lo hamne sona nan ko. And as we speak, African Development Bank, their consultants, it's 3 of them, they are in town, they are New York's office. They are supposed to support us for 1,000 hectares of dry season production this year. Because when you realize around Jahali Pajar area moy, gates he moy problem bi. Gates he then yaga since 1983, then yahu legi ndox bi dafay dugal bopam say bu wabe bi ñëwé te it exit su say yu bëgé exit. Lolu taxna be béykat yi they are not in control of the water, sonal na leen si liggéey mi. So gates yi they're going to be fixed by this team, the African Development Bank team that is in town, and that is going to make lolu lu moy def moy ndox bi léegi béykat yi ñoo koy contrôle saa yu ñu bëggee ndox dañoo ubbi géej si ndox bi dafay jógee si géej bi dugga si rice field si del du war def lu ñooy def saa yu ñu bëggut ndox dañoo ubbi géej si ndox bi génna. So they are in control. Loolu is going to solve 80% of our problems around the Jahali Pajar area. So there's a lot of work that is going on, and all this work, they are not in piecemeal. Nekku ne liggéey bi kii mu ngee def lele kii mu ngee def lele. Everything is focusing towards one benn jublu lañ am mooy rice production increase, productivity increase, and sufficiency by 2026. And that is the focus. Okay, honorable man dama ñëwaat si
budget bi ñu def fa taxaw seetlu bu baax because maa ngi doon junjee si bi ñoo door programme bi ne dañ wax ne mbéy mi mooy yaxi diggi ginnaaw yi koom-koom yi réew mi waaye loolu dañoo xool ndax su fekkee ne réew wax na ko wala nguur wax na ko ndax lim wax méngoo na ak ni moo jëfee ak ni moo doxalee te niñ ko mun a xoolee rek mooy xool si jéego yu ñoo jël soo suñ xoolee si budget bi for exemple di nga gis ne liñ xayma ne moo war a dugg si mbay mi si at biñ dégmal si dafa war a dem 2 billion bu teg waaye loolu tam dafa amaat ñaari xaaj mooy li ñoo wax local fund si li nga xamante ne nguur jàpp na ne war na ko mun a dajaleel boppam si biir réew mi muy benn ok ak li nga xamante ne séentoo na ko si bor yi ak li ñoo may si biti soo ñaari faat na yooyu la waaye soo ñëwaatee sax si local fund si da nga gis ne tam am na beneen split bi fa amaat mooy xaalis bi ñoo jox ministre bi am na li nga xamante ne dafa dem si development am na li nga xamante ne dafa dem si recurrent expenditure li ñoo doxalee ñoom tamit because machine la so li moo doxalee ak yooyu noonu soo xoolee pàcc bi war a dem si development ak pàcc bi war a dem si wàllu fay ak liggéey ñooñ nguur da nga gis ne am na gaab bu rëy bu fa nekk ñaareeli gaab bi ma gis tam mooy local funds si suñ ne 2 billion bu teg 2.500 and something 2.564 loo xamante ne njorta nañ ne dafa war a dem si mbéy mi out of loolu only almost su ma juumutee boori juróom-ñaari téeméeri almost juróom-ñetti téeméeri million ak bu teg mooy loo xamante ne ñun wax nañ ne yaakaar nañ ne mun nañ koo amal suñ bopp soo kon nit su béykat bi déglu tey su déggee 2 billion bu teg dafa wax ne ok lii lañ dugal si mbéy mi boo fekk na déedéet liñ yaakaar ne mun nañ koo dajale loolu si juróom-ñetti téeméeri million bu teg si la war a tolla li ci des yëpp ñu ngi ko séentoo si projet si maanaam lu ñoo leb wala lu ñoo may te loolu amuñ control over that 100% control amuñ ko si because kuy ñaan mun ta wax ne dañ ma koo jox by force so da nga njorta ne mun nga koo am ndax tey si sa jàngat bi ko man dama dee wax ne réew moom il faut ñu waxtaane mbir yi fa nekk suñ bëggee jëm kanam tey ndax dëgg-dëgg su fekkee ne liñ wax ne mbéy mi mooy suñ mooy yaxi diggi ginnaaw yi koom-koomi réew mi suñ demee ba war koo cëral si li ñoo dépassé ndax war nañoo jël lu ëpp doole si dépasse boobu noonu teg ko si biti bañ koo teg si liñ war a amal ñun suñ boppa loolu dëgg waaw foofu faat na boobu bëggoon naa ñu def fa jàngat non li nga wax dégg naa ko te understand waaye li ma bëgg pour nga understand mooy ne ñi dee jàppale nguur gi doono partners ñoom they focus on areas ñi nga xam ne la c'est bay agriculture education wàllu electricity and to some extent infrastructure yoon te amount bi minister bi announce noonu most of it are under the projects yoo xam ne they are already approved, they are functional, they are running. Nekkul what we are expecting in 2024 nda dina am nda du am yum xayma noonu yi amounts la yoo xam ne dono si approve nañ leen and project yooyu ñu ngi dox so project amounts yi lay yi nga lu Mr. Job called on regional rights value this amount of dollars, roots this amount of dollars, giraffe this amount of dollars yooyu la put together and then lu government bi di dugal si agriculture mooy 80 something million yi nga wax noonu boole ko yëpp moo total to that 2.5 billion so it's jëluñ agriculture bi def ko like a gamble ne ok dañoo wax amount bi expect ne ok doono si maybe dinañ ko am or maybe duñ ko am lii projects la yoo xam ne if everything goes well they are functional projects yi ñu ngi approve ñu ngi start nañ ba pare tey ñu ngi in fact they've been around for a year, 2 or 3 years. So it's a very realistic budget. But dina walena lolu si linga wa sudon Gambia amalon na bopam kom bu doy. Yes, investment in agriculture more wara neka top for every investment because agriculture bi liñ muna am si agriculture in this country agriculture reka ko muna joxe.
because agriculture bi su demee ba taxaw ba ñuy mun a dundal suñu boppa laay ni ko eso ñaasi wax thousands and thousands and thousands of jobs ñoo fay am liggéey du only on the fields waaye ñi dee def transportation ñi dee def processing ñi dee export so it's a lot of ripple effects ci économie bi te dafa tax ñuy export bi dafay dégëral suñu dalasi bi you know there was a time when the pound was like $5 now the pound because we are not exporting te ñun ndik amuñ gaz amuñ essence amuñ raw material luñ mun a export mooy agricultural products so suñ demee ba jàppale agriculture bi ba muy mun a export dinañ liggéey dina am si ndaw yi ba mu doy dinañ am enough forex the dalasi will be strengthened and it's good for our economy and a lot of things so why economy bi tamit dangay seet ndik dono si they are more willing they are more likely to support agriculture than to support another sector compare then it is prudent si nguur gi suñ amee $10 te ñu xam ne Mr. Diouf as a donor is likely dina ñu jox $10 then maybe the $10 we have we can now spend it on to develop tourism is another very important sector or to develop tali or develop the electricity but then since xam nañ ne the donors are going to support us so it's the ideal situation would have been you am enough in our GLF loo xam ne we control it because the control part is very important because the control part in our GLF mooy ne okay if it is enough I can comfortably sit here and say okay this year we will have 200 tractors this year we will prepare 5,000 hectares knowing the budget what it will take to do that and knowing that that money is there. Yet budget being submit to the Ministry of Finance. Yes. Then capture on all these things or yen tamit then work on majority of sen because hamna ne individual ministry dinen yobu. Yen lingen xayma won yen ak li reflect ci National Assembly bi. Ndax amna dara lu ci outé because mun na wax freely ne National Assembly bi mom wañi wuñ yokkuñ ci li nga xamantene mom la ministre bi yobu. on like yeneen bunte yi nga xamante ne dog nañ yokkaat fële dog fii taf fële loolu gis nañ ko waaye Ministry of Agriculture moom ni leen ko yóbbulee mel na ni ñoom yëpp nango nañ si ñoom am nañ yokkute 17%. exactly so si partner bi ma bëggoon a ñëw sax mooy biñ jox yéen bi ngeen jox Ministry of Finance bëgg naa xam foofu noonu ndax moo reflect si li dem si assembly ba pare secondly yaa ngi wax si mbiri ne yi project yu up and running la and I agree with you ne project yi ñu ngi fa comme roots project bi small ruminant project bi giraffe project bi yëpp project la yoo xamante ne ñu ngee dem wante equally soo xoolee for example ma joxe exemple bu si mel ni OIC road project bi xam nga yi yoo xamante ne already amoon nañ ne xaalis bi mu ngi fa waaye léegi-léeg daf dee am stages daf dee am conditions yi nga xamante ne doonoo si dinañ wax ne war nga koo fulfill balaa leneen di ñëw te tey gàllankoor mun naa am yenn si condition yooyu noonu ñàkk a fulfill kon ñun liñ séntu woon du ñëwaat so ndax tamit risque wu torop pour bunta bi gën a am solo si sa réew li si bari li see dugga si wàllub dépasse nga wékka ko si biti te wékkuloo ko si li nga mën a amal sa bopp foofu laa doon jéem a waxe non li nga wax moom understand naa ko te su doon everything is okay noonu la war a demee waaye li nga understand mooy ne budget is a matter of negotiation Ministry of Agriculture we will have our plans and then we will have our budget and submit to finance, and that's what we call budget bilateral. We will have our team, PS and team will go and have a meeting with finance, PS, act team. Okay, as a government, it's one unit. You cannot also push and something that's not realistic. You will have to understand, okay, li mo faneka. So today, all the departments, you will have to, funga reasonable, nakangena sedo eli, for everybody survive. Because it's one thing that we push too hard, agriculture survive. But today, yep, agriculture line kojo, another sector may die. Tell you, yes, it's good we have rice self-sufficiency. But today, kurang munge on and off fee almost like every 2 hours. It's going to be a different thing. Even in agriculture, you need that energy to transform the agriculture. You need energy to do all this work.
and another sector, let's say the healthcare sector. So toge ngawane, okay, well, agriculture needed to be given a bigger bulk. Definitely, as agriculture minister, that's my wish, and that's what I push for. No, pour ñu understand rek yow li nga joxe woon ak li reflect benn la o utee na bu baax. Du benn te loolu is not only for agriculture. That's for all the ministries. No, waaye tey yaa fi nekk. Tey yaa fi nekk tey yow ñu copot ci agriculture tuuti ñu copot ci fële tuuti, knowing that lii moo fi nekk, this is the size of the cake. So man su ma ñëwee with my goals and my budget, health ñëw, tourism ñëw, energy ñëw. Now we have to all sit down and say, you know what, foog ñu start to be realistic as the government. Ne lii moo fi nekk, so foog nga wàññi tuuti, kii wàññi tuuti, ñëpp mun a xëj si budget boobu noonu. But overall, agriculture is top priority for this government. Whether gis nga ko si budget bi or not, in terms of GLF mooy xaalis bu ñu rees si GLF bi foofu laa bëggoon a wax maa ngi def foofu error si GLF bi liñ allocate woon laa luñ fa dara si assembly bi wàññi wuñ fa yokkuñ ko dañ ko bàyyi as intact not globally. Waaw understand na no National Assembly and foog ñu gërëm leen even from last year to now jàppale nañ agriculture torop MPC they understand ne agriculture su stable rek lu bëri dafay stable. Waaye nag balaa budget bi accès si ñun as a government as ministries foog ñu realistic tamit what we have as a government. So our activities we must try to squeeze them within what we have. So duma mun a seet rek only agriculture because I'm agriculture minister and then we just focus ne agriculture foog mu am lii su ma amee lépp dina am lu tardé feneen te feneen su tardé completely or tarde boo xam ne dafay have a ripple effect either to the entire society or even to agriculture itself. So as a government we are luñ bëggoon yëpp si budget bi bugg amuñ ko waaye nag ñëpp xëj nañ ci budget bi. gap bi rëy na wala. Well of course it's reasonable. gap bi dafa rëy wala. gap bi dafa reasonable. Yes. réew ma seetaan just like any other ministry. no waaye tey agriculture moo fi nekk. tey dañu war agriculture. luñ bëggoon a def yëpp ak luñ ñu jox am na gap because luñ bëggoon a def yëpp munuñ ko am this year waaye nag liggéey réew mi du ne 2024 dafay yee we have 2025 we have another couple of years so foog nga reasonable tamit si resources bi so given the resources li available as a country luñ ñu jox we find it acceptable. waaw dama bëggoon a ñëw tuuti rek before ñu switch over waaw man si li ma bëggoon ñëw rek mooy gis ne comme ne am na fi jóori projets yi nga xam ne yëpp ay millions la soo ko waree xool ak the amount of budget bi nga xam ne already dugg na si affaire agriculture mooy last year towards next year bu ñu war a dugg si nii naka ngeen ko lay jëm a balancer nga xam ne dina war a mun a meet di utmost target bi nga xam ne moom la nit ñi yaakaar ne dina war a mun a ñëppul feeñ balaa suma beneen question di ñëw. Understand ma li nga laajte. fine lu ma laajte mooy da ngaa gis ne projet su nga xam ne moo nekk di am right now ni bu nekk dafa ñëw ak funding boppam excluding mooy comme nga xam ne comme ne loolu la government nekk ñëw seen counter contribution bi fond bu nga xam ne moo nekk already ñëw na si gannaaw mooy soo gisee sax ma bëggoon a xaar ba suma beneen question bi ñëw mooy si affaire yi meat production su nga ko waxee mooy yar ganaar si la bokka béy si la bokka te loolu mun na ma bokka si affaire small ruminant projet bi so léegi si affaire that funding boobu noonu naka ngeen ko lay jëmaa mën a balancer nga xam ne nit ñi mën a gis the output. Well the output mooy dangay am numbers from 2021 how many ñaata xar lañ am si Gambia ñaata béy ñaata pig ñaata nag nga ñëw 2022 and even 2023 these projects they're supposed to make a difference. Numbers are supposed to go up and that's exactly what we have. If you go to our Department of Planning, that money you cannot come with it back here. So of course, I cannot carry all these numbers, but we have the statistics to show the number ñaata xar lañ am on Gambia from 2020 by 2021 all the way to 2023, and the numbers are increasing. yokkute am na foofu. Yes. I'm going to check the website. My website is not. Yes, Department of Planning. If you go there, or even after the show, of course, you can have them. But these are numbers you have ne ñu ngi yokku mooy xar. Bay yokku na torop nag wàññeeku na 2000 in numbers from 2022 to coming to 2023 the amount of cattle
wàññeeku na. dafa wàññeeku. Right, but xar dafa yokku exponentially, and we think because there is a lot of urbanization palaas yoo xam ne nag xejoon na fa a while ago xejaatul foofu, and we all know the reason. There is a lot of squeeze as to nag yi pour fu ñooy dundee, because Gambia up to now open grazing lañ am. So open grazing is becoming a challenge. Even si kaw gi previously the distance between villages, it was wider. Now villages are expanding and even towns are expanding, even in the provinces. So that has become a challenge. And another thing is because the value of har is increased a lot. Almost am na har yoo xam ne at some point ñoom ñoo gën a am value than nag bi si boppam. So and the cost pour yar har moo gën a cheap, and they are normally kept in a place. So there is a lot of diversion into small ruminant, mooy affaire yi xar ak béy. But those numbers have increased a lot. But for cattle, we've realized a drop of about just 2,000 from 2022 to 2023. But we are expecting a pickup given all the drinking points and all the pasture loo xam ne small ruminant liggéey na ko in this year. Ganaar because importation of ganaar ba léegi mu ngi gën a bëri tam mu ngi gën a seer. te small ruminant bi cover wut gën a. waaw xar la béy. Exactly. Small ruminant séeréer bi ak joola bi am soo nekk. Yes, small ruminant covered Ganaar, but there's a project called GAF-SP, or GAFSIP. GAFSIP is doing a lot in terms of poultry. You get defar poultry in most of the senior secondary schools, and that's because this school feeding program, for which Ministry of Agriculture hamna ñu bari xamul, we are feeding over 50,000 students every day, and the whole of North Bank is being funded by GAF-SP. And duñ dee jënda ganaar si marché bi or something, all that they do either from fruits or vegetable, anything loo xam ne dañ ko dee toogal xale si school bi dañ ko dee jënda to the near neighborhood. So that include ganaar yi, that include the vegetables, that include even the locally produced rice, because that is the way noonu lañ designé project bi so that it can empower the farmers. So yes, that project GAF-SP mu ngi si affaire ganaar yi. Okay. Man bëgg naa ñu laal tuuti ci horticulture. Doctor. Right. Soo xoolee even si in terms of vegetables for example, xam nga yaa ngi fi doon wax si gannaaw ne Gambia war naa mën a dundal boppam, especially si wàllum maalo. dañu ñaar ñu di at si kanam. Dunda naam ne digga la seer na Gambia waaye am na yoo xamante ne man dama yaakaar ne su dee ne agriculture dox na comme ni mu war a doxee. lekka yooyu warut a seet Gambia. Right. Because am nañ suuf bi am nañ ndox bi. te foog naa lu ñoo soxla pour loolu mu am. resource bank fi. For example nga dem marché tey. légume seer na. all these other vegetables yi nga lim. mun nga koo ji fii Gambia te mu sax. waaye soo demee marché bokk na si lu gën a seer si marché bi. loo xam ne ñu ngi koo dundee every day. lan la sa ministre nekk di def pour gis ne jàppale nañ secteur boobu si biir agriculture. xam naa bëri nañ fi lu fi ëpp si Gambia subsistence farming la. nga béy pour dunda. waaye li ñoo dundee nga xam ne xëj na dañ koo mën a mécaniser. to the level boo xam ne dafa nekk at a large scale. nga xam ne ñu see dunda mun nañ see dunda. waaye dina yomba it si marché bi. price bi mun a wàññeeku. lan la si ministre vegetable yi sax dañ ko dee import. waaw lan la si ministre ndax xam naa la si mel ni ay sobleeg yooyu dañ ko import. non ay bési supame yeeg yi nii yëpp lu si bari Sénégal. lan la si ministre bi nekk di def. Yes, you are right. Actually am nañ fi strategy pour as far as vegetable is concerned mooy horticulture bi. One seer bi def dee nekk in seasons. Because time bu gaay jigéen yi fii oo béykat yi suñ defee cabbage def dee bari torop that time dafa yomba waaye def dee ñëw time boo xam ne cabbage amut then su cabbage jógee beneen side like over the border dafay cher so liñ séntu mooy ne they need cold storage facilities mooy suñ bee ñu jaay lu ñooy jaay li des ñu def ko si cold storage facility and then loolu dina des and loolu rek mooy du yàqu is the surest way pour ñu mun a am enough all the time. So one, we are expanding the number of gardens because si tool bi déggoon ngeen ñuy announce Giraffe project dafay erect about 40 gardens
in this 2024. Yeah. Already, the design and supervision contract we both award Nenko to a company that is doing the design. And then we think in the first quarter, no later than March, the design will be done and the award will be given to construct all the 40 gardens. So that is going to increase our vegetable production. Garden yooyu dañ koy tasaare si region yi wala benn Yes, area yes. No, not Bena area. It's nationwide. It's from Kombo here all the way to Koina. We have the list and all the villages. It's in all the regions. Okay, da ngeen ko tànn ba pare. Yes. Okay. Because already, tànn nañ ko already, ñi def survey, def nañ survey, they are working on the designs. So, routes, ñu ngi rehabilitate garden yoo xam ne they were existing, waaye ñu ngi amee problem in ndox, problem in fence, and all that. Routes is rehabilitating them in barges. They've done 6 already as we speak. They've awarded a tender for 11 more gardens. And after that, they're going to do 16 more. So, ñu ngi rehabilitate gardens. So, that is plan 1. That is pour yokk the amount of gardens. After that, mooy cold storage facility. 3 are already finished. The one in Soma, the one in Basse and Kauru. They are smaller, and they are not meant for long-term storage. Yep, si marché lañ nekk. Jigéen ñi suñ jaayee su jeexut ñu ñëw teg ko si cold storage facility bi duñ ko wanteer. Nga gis ëllëg dinañ mun a ñëw jël the same thing ñëw jaayaat ko. So the women, their income will increase because nekkuñ under pressure. Wow. But that is the phase 2 of the cold storage facility is they are going to be bigger and they will have freezing capacity. So since they have freezing capacity, products dinañ fa mun a nekk ba mu yàgga. And one of them is going to be in Dungu Kebe. We will have one, and about 10 more other locations. Wasu Maka Farafenya, is it? Yes, Maka Farafenya is one of them. Yeah, Maka Farafenya is also a place that will have these modern gardens that we mentioned. But Maka Farafenya is going to have what we call agrology centers. Moy bena in Maka Farafenya and bena bisi wasula moy neka. In these centers, these are huge areas. It's going to be 100 by 100 size. And if I am a big warehouse where you are able to keep fruits and vegetables for like a long period. So the market be munge dry, you can discharge it there. But also it will have a processing facility. The area itself will have a bank, it will have a garage. So it will be like one center, it will cater for almost a lot of agricultural activities, including even animals. So those are agrology centers, which the World Bank is funding through the Giraffe Project. And there will be 2 of them, one in Makafarafenya and one in Wasu. But that is different from the cold storage facilities that Roots is going to be building. It will have cooling capacity. Apart from that, GAFSIP project, the gardens that they are supporting. Olaf, Honorable. Okay, sorry. GAFSIP project, ñom amna garden yoo xam ne ñoom duñ taba garden de waaye dañ dee support gardens in terms of input mooy the seeds jiwi and also materials. Now those gardens what GAFSIP lu mooy def mooy they importing a containerized cooling system. Okay. boo xam ne it will just come ready made and it will just be installed there. Bobo is going to be now in the garden itself. It's not going to be even in the market or in the. It's going to be in the garden so that the women. Yes, soon harvest day. Liñ harvest right now. So they xam nañ suñ ma ko yóbbee yëpp si marché bi. Yëpp du dafay yaaxu. Dañoo store in that containerized material in the garden si boppam. Then you yóbbu liñ xam ne lii mun naa koo jaay or nga dem lijjanti jaay. But again, as far as the marketing also, am nañ market information system MIS. am na benn boo xam ne Roots moo ko operate moo xam ne garden let's say for example garden bi nekk Sutukoba su dee gars yi am nañ okra let's say 1000 kilograms of okra kanja ñoom dañoo jël garden mu nekk train nañ leen identify nañ 2 people yoo xam ne train nañ leen ñoom xam nañ number bi ñoo dial soo daalee number bi ñoom dañoo announce ne am na kanja benn 1,000 kilogramme si that same platform ku bugg a kanja dafay announce ne ok moom bugg na kanja he will negotiate with you ngeen d'accord. Oh, boobu already am na. Yes am na and is functioning.
loolu war nañ ko mën a and that expand. same platform the transporter, because in agriculture it's a value chain. Wow. So transporter bi dina mun a wax ne ok waaw man mun naa koo jëli sutu ko ba indil la ko base waaye nangam la ngeen négocier soo leen d'accord kii borom moto bi dafaa dem sutu ko ba jëlal la sa kànja bi indi ko base te yow ki nekk base mun ngaa fay ki nekk sutu ko ba either with Q money or Afri money or Wave or anything fekka moom yow demuloo sutu ko ba si garden bi borom garden bi ñëwut base nga toog kanja bi fekk si la kanja bi fekka la base te yow mun ngaa fay kii using Wave or Q money or Afri money or any of the payment platform or using the bank apps nga fay borom bi directly you pay the person and nga am sa material dañu waa kanja rek waaye is applicable si any other agricultural product and that is up and running as we speak. benn concern boo xamante ne gis naa ko over the years te gisuma nguur def si lu fees bot mooy mbiri xaal yi de watermelon annually da ngaa gis li si dee yaaxu si kombo sa yaram daf dee daw si loo xamante ne tey mënoon nañ fay generate lot of resources tey ñu bari suñu waxee sax mbéy mi si biir réew mi ñu dégg subsidize nañ nangam daf dee mel ni rek si gerte gi la lu si ëpp doole dafa mel ni mbéyi Gambia dafa tënku si gerte because waxtu bi ñoo gën a wax si mbiri mbéy mi mooy waxtu bu gerte ñor te gerte moo si gën a siiw président bi sax suy dem too si li moo gën a lay emphasis mooy dinañ jëndee gerte bi atum ren nangam xam naa loolu dinañ si ñëw ba mu mel ni sax mbéy mi dafa tënku si gerte at the time boo xamante ne am nañ xaal am nañ mango am nañ yeneen yu bari yoo xamante ne añu wali li see yaaxu kenn munta xayma naka la am and again ñu am institution boo xamante ne sax dañ wax ne xeet yu si mel nii moom moo ko war a ulbati si yeneen xeeti ñam maanaam moo ko war a process because si seen tur mu ngi fa national processing nangam tur bu gudda national food security waaw processing and marketing gis nga yii yëpp mu ngi fa si biir tur bi so one would have expected soo déggee tur bu mel nii nga ne kon duñ am problème yi xaal yuy yaaxu duñ am problème yi mango yuy yaaxu waaye in a nutshell fi ma bëggoon a drive mooy what plans immediate plans moom lañ am because lii yaaxu dafa jéggi dayo te du si nguuri président Adama la président Adama Barrow la doore waaye réew lañ wax loolu lañ yàgg gis lan ban plans yan plans ngeen am as a ministry pour address problème bi si nu mu gën a gaaw. Okay. Mr. Diouf, thank you. This is a question bu am maanaa la. Ministry of Agriculture do engage in processing. As a government, they create an environment for the private sector. You said is going to yield profit. You do with our support. This year, in just October, the Ministry of Agriculture then disbursed $256 million, which is equivalent to $4 million US, to 19 private sector agricultural active players. ñi nga xam ne either béykat lañ wala dañ dee process wala dañ dee transport. So because xaal bi expectuñ ne at some point because government is not very effective pour defaral factory muy process xaal. ñun lu ñooy def rek mooy a private player koo xam ne start na pour process xaal ñun ñu support la. Koo xam ne start na di process, let's say mangoes, and we have done that. You support la. In terms of financing, you get more equipment, you get more machines, so that nga muna process more and export. Like GHE, they do a lot of mangoes, and they had a lot of support from the ministry. There are cashew processors. Ñi nga xam ne they process cashew. Start nañ, we see that they have started processing. We have supported them with a lot of financing for them to expand their capacity. Pour ñuy mën a process lu bari xale yi dinañ fa mën a am liggéey te dinañ ko mën a export. So up to now as far as I know amut ku ñëw suma office approach ne dafa bugga process xaal into either a juice or another product. And our am ngeen SOE fana soo leen process tabaxu leen factory but am nañ tam state owned enterprises yoo xamante ne bu ci nekk am na liggéey buñ ko sas. dama bëgg a góom si suma xelaat bu gàtta ne du ñàkk ne national
food security processing dafa nekk under the Ministry of Agriculture. Yes, mooy GGC, formerly GGC. It's under the Ministry of Agriculture. Under the Ministry of Agriculture. Right. te turam bi am na that component of processing. Yes. So liñ bëgg a understand ndax waxtu jotu tam pour tur uyu boromam. Tur bi uyu na boromam because already in fact just today MD update ma balaa ma ñëw fii ne balaa next trade season they are almost confident ne their machines will be ready pour process gerte bi fii process ko into oil, of course still crude oil. We still need a little bit more investment to make it to refine, but at least dinañ ci mën a am some cakes for chicken feed, for animal feed and for a lot of other byproduct mun na faa génn at least fekka duñ ko ship as it is as just nuts and then send them overseas. So that's important processing. So you get process gerte, you get process cashew in this country, and we are processing rice. Rice is harvested, and there are mills. Maru farms, you get bay malu bu bari. Te tamit ñu ngi am contract farming. Mooy okay moom mu nekk fii am let's say 100-200 hectares. Waaye béykat yoo xam ne nearly 1,000 béykat ñoo xam ne ok def leen dee support béyal leen si seen tracteur mi. They can pay. Offer them services, see harvester, they will pay. So all maalo boobu yëpp am na a rice mill currently as we speak. Boo xam ne def day mill rice bi to 100% consumable on your plate. Te Maru farms and a lot of other rice producers dimbale nañ leen into a lot of support from the Ministry of Agriculture pour ñu mun a agsi fuñ agsi. Because they are private sector te gis nañ ne ñoom fuñ jublu ñun as a ministry ñoom foofu lañ jublu mooy rice self sufficiency. So ñu ngi jàppalante te support nañ leen in terms of technical support mooy the extension services that we have, but also our partners that the Chinese that are here on behalf of government, they are supporting them. The projects they'll support them financially. So it's the same thing with many other projects. So su ma la déggee xaal bi amanguñ si plans for now, because wax nga ne private sector yi kenn approach agut government ne plan B moom lañ am. Notwithstanding si jamono bi ñoo wax li ak point bu ñoo wax ni soo génnee si biti around the Greater Banjul area di nga gis amount buy yaaxu. Ndax da ngeen a toog as a government xaar ku leen approach ne nañ ko defee nii wala ndax yaakaaru leen ne waxtu jot na pour ñu seet naka la ñoo solver problème bi, because problème mooy war a tax réaction am te lii problème bu yàgg la. Yes, problème bu yàgg la te dama delluwaat si li ma wax rek dina jël time pour government toog ne dañoo defar factory pour process xaal. Loolu government pour mu run factory pour process dara it's not usual even in developed countries. No, agree naa comme maa ngi xool léegi ban pexe. because ñoota naa ne pexe du em rek si government jóg taxawal factory. ba du ñàkk ne am ngeen yeneen pexe ne lii disturb na ma, because man tey su ma toogoon suma kër ma am fa garab boo xam ne dafaa jur mango te mënumaa lekk mango bi yëpp dafaa yaaxu comme borom kër dinaa ut pexe. dama koy jaay si next kër bi wala dama ko def ni wala dama wat pexe. ñi dee béy xaal lu ñoo béy is very important waaye su dee as it is economically is viable for them, that is good news. Su dee it's not viable comme li nga wax lu bëri mu ngay yaaxu. te fa naa yow gis nga ko. waaw gis naa dara lu yaaxu. that is loolu is supposed to create a mindset si ñoom seen boppa ne ok man xaal laa dee béy at bu nekk waaye su ma béyee xaal bi def dee yaaxu du ma si dee am dara. It's about time then kon suñ béykati xaal yi they start to switch ñuy béy mboxa o béy bene o béy ñebe boobu du yaaxu there is 100% market for that. But doctor, is that the solution? Mooy nañ génn si béy loolu. No. Béy is an enterprise. Béy is a business. Comme yow ni nga waxee ne for years ñoom luñ béy def dee yaaxu. te yow gis nga ko béy is a business. So it is about time then they put on a business cap and think like that. Man, I'm a farmer. I have a farm for the past 18 years. It's a big garden. Honorable, xam nga ne dañ am a Ministry of Agriculture. Yes. dañ am nit ñuy liggéey under that ministry. Right. dañ jël taxpayers money. Right.
jox ko ñooñu te mbéy mi emut si gerte emut si mbooxa emut si lii ba sa ministre si boppam moom lañ séntu ne képp ku ooyee boppam béykat ak lu munti béy nguur boobu war naa am xelaat ak pexe boo xamante ne dina ko aar bi moom mu gis boppam si li moo def soo ndax tey moom su gisee ne xaal la rek te nguur amul si pexe la ne ko kon suijal demal béy mbooxa wala demal ndax loolu moo war a nekk bunta bi out because sometimes government war naa ñëw ba toolu foo xam ne foog nga wax ak béykat yi because Gambia ñu ngi export as a government ñu ngi export gerte kasu waaye am na lu bëri loo xam ne dañ ko dee béy fi duñ ko dee export so su dee wax nañ ne anything loo xam ne béykat béy na ko foog ñun ñu taxaw to make sure ne either ñu export ko or ñu process ko it is sometimes it's near impossibility. Private sector is very important see agriculture. And developed countries, private sector is in the center, is in the middle. So li ma wax mooy gis nañ ko si boti nguur ñaax na leen wala indi na pexe. Right. moo tax ma doon emphasize si pexe yi lan la. Well indi nañ pexe. And pexe yooyu for now wax nañ fi yu bëri. Pexe si xaal bi accès guñ foofu. We don't have a solution as we speak right now. Pour xaal bi. waaw loolu leer na si noppi béykat yi léegi foog naa waaye fooguloo waaye nag béykat bu nekk si dëkk bi soo lay président Barrow la soo lay minister of agriculture ñun every farmer is important te loo béy whatever you produce is important to this country waaye li ma wax mooy béykat dafa war a xalaat tamit as a businessman te loolu lañ bugga in this modern generation that béykat yi yëpp let them think of farming as an enterprise nañ gisee mbéy comme business la exactly pour tënk fii rek fooguloo tamit ministry bi through GGC since am nañ processing component bi naam ne xëj na amaguñ miin si fi mu nekk nii fooguloo tamit government through département boobu war nañoo mën a engage private sector bi ñoo xam ne xëj na du ñàkk ne am na ñoo xam ne am nañ ci interest pour process waaye xëj na amuñ tamit bunta boobu leen ndax jotul tamit sa ministry through that department ñu engage private sector bi tamit wala ubbi bunta boobu nga xam ne képp koo xam ne am nga si interest nga mën a ñëw liggéey ak ñoom ba gis ne loolu it am na ñun dañ dee interface trop ak GCCI mooy Gambia Chamber of Commerce and Industry and me personally I'm a member of the Business Council mooy foo xam ne the top businessmen of this country they have a committee different for which GCCI has a representative the banks the telecom top businessmen in the country Ministry of Agriculture Ministry of Finance Office of the Vice ñun ñëpp ñu si committee boobu foofu lañ dee waxtaanee lu bëri comme ni nga ko waxee GGC their mandate is for food processing and marketing. Yes, HAL was not top on our list of foods that we should process or think of export. But I will say it to the public here. Ministry of Agriculture suñu buntaa ngi ubbeeku su dee am na koo xam ne businessman nga yaa ngi amee interest si HAL either si processing or meeting with the farmer organization because all these people are very organized. They have a farmer organization. Ministry bi dina facilitate that kind of arrangement. Te ñun dinañ support any farmer, any businessman koo xam ne start nga pour walk around how to process HAL. Te du HAL rek. Any other Gambian product boo xam ne currently is wasting. We will work with that private sector player pour jàppale ko pour mu mun a process HAL bi because waste bi gën a lut ñu soo gisee ñuy xalaat diversification to even diversify the farmers into a different crop is because luy waste gën a lut ñu every farmer in the Gambia income bi su yokkuwee rek dafa yokku Gambia yëpp so ñi dee béy HAL suñ demee ba ñu lose xaalis continuously constantly it is our stress why not one private sector is invited to play seriously. Two, pharmacy, let them start diversifying, but also taking agriculture as a business. Let us not be traditional. Man suma maam lii la daan béy
So I will continue to do that. Let us look at changing in time. Aduna bi lu bari changé na with so lu bari mu ngi changé béykat bi tamit na xalaatee noonu ne the world is changing and we have to focus on market forces. Agriculture bi let it be an enterprise. Béykat bi na nekk a businessman na agriculture bi nekk a business. Wow, that is the goal. Ndax en bi diisut mooy si West African countries yu si bari liñ seetlu mooy dañ dee separate agriculture dañ ko dee xaaj daanaka ñaar mu am bunta boo xamante ne dafa saytu jur gi kese am bunta boo xamante ne dafa saytu gàncax gi li ñoo ji ak li ñoo góob ak la ca aju li tax ma laajte ko tey soo xoolee ginaar seer na torop mooy bi ñoo defar si biir réew mi waaw te soo laajee ñu bari ñuy yëngu si wàllum yarum ginaar dañoo wax ne production cost bi maanaam li ñoo dugal si dundal ginaar bi ba balaa moo àggee si fiñ ko war a mun a jaayee moo dee seer si lu ma jot a xamagum lu néew yéeguma fu nguur dugalee xaalis bu bari moo xam subsidize feed bi ak yooyu noonu comme niñ ko gisee mu fës si fertilizer bi ak su ñëwee si jënd ak gerte gi yéeguma si man xaw ma ndax am na waaye mun ngaa leeral tey ndax tamit du ne kon mun naa am liñ sas ministry bi dafa bari because foog naa livestock moom department lañ am ok in your view ndax waxtu bi jotut ñu xaajale ko pour mu gën a effectif xam ne dina am liy saytu gàncax gi kese ak li ñoo ji am bunta boo xam ne jur gi kese lu ko mooy ñu bari seen gis-gis mooy dina am bu cee sooxe si ñaari bunta yi waaye yow lañ dénk bunta bi NBO yaa ko enu tey jàngat bi lan la anyway loolu fo na Sénégal that's the arrangement waaye loolu nekkul arrangement in most of the West African countries am nañ a few countries ñoo xam ne it's like that waaye soo xoolee our economy is not very wise pour ñuy expand so many ministries that's one thing information xaajoon nañ ko I understand waaw boobu ak mbéy mi soo ko doon compare tey ci sa gis-gis right li ma waat rek mooy ne separate ko o ñaaka ko separate it's just the difference is okay there's only one minister overseeing livestock and crops while the Department of Livestock is very independent together with Gambia Livestock Marketing Agency mooy Jilma and waaye status bi as of now amul loo xam ne dañ leen sonal amul loo xam ne def leen delloo gannaaw because they are not a ministry gisuñ anything identifying anything loo xam ne ok su doon ministry boppam la ni kon dina def A B or C dinaa doon wax ne probably dinañ doon subsidize si cost of production bu ginaar yi the same way nuñ gisee ñu subsidize mbiri gerte gi fertilizer dama wax rek for example lekkay ganaar bi the problème bi nekkoon Gambia fii mooy ne base bi bariwutoon mooy mbooxa waaw so ministry bi identify na ne pour ñu mun a am enough when it is enough price bi dafay wàcca pour ñu am enough there are two things lu ñu war a def ci Gambia mooy béy mbooxa bi dafa war a yaatu loolu moo tax ñu joxe mbooxa jiw bi for free Gambian yu dee lekka mbooxa bariwut it's not a corn consuming country comme Uganda or other countries the reason why we are expanding corn production pour animal feed ak ganaar yi la so this year am nañ yokkute bu bari te as we speak am nañ plateforme boo xam ne is only pour maize pour mbooxa rek plateforme boobu I am in that platform and many other people so amee mbooxa today 100 bags you announce on that platform ne am na 100 bags ñi nga xam ne ñoo dee process léegi ganaar wala léegi xar yi dinañ la wax ne ok man soxla naa 100 bags yi ngeen negotiate right there ngeen agree to a price and then dina la wax location am bi either nga dem nga jënda ko o moom mu ñëw deliver ko so the trade for mbooxa is very active using that platform and lii yëpp li tax ñu koy def is because
mboha bi su demee ba bëri ñi dee process su dee am nañ enough because they were even trying to import from Brazil but we discourage that loolu su demee ba mboha bi bëri lekka bi su bëree price bi dafay wàññeeku jigis yi su demee ba mun a process gerte bi fii ba ñuy am di by product dinañu mun a dimbale torop because cake bi it will help a lot in animal feeding so until we work on the base I don't think making a separate department def ko ministry will be the solution waaye nonetheless laajte woon nañ ma ko National Assembly laajte woon nañ ma ko feneen but we didn't evaluate as we go and at some point if we realize that separating them mooy the best for the country we will advise our president separating the Ministry of Crops and Livestock separately through the Ministry of Public Service they will work on the studies if there is evidence or so that suñ leen séparé moo gën a baax si réew mi I'm sure nguur bi will not be averse to that nguur bi du bañ loolu anything loo xam ne dafay ñuy am yokkute si mbéy mi even if it means that separating the Ministry of Livestock and Agriculture will be the way forward definitely xam naa ne we will look at it liñ dese si waxtu bëreetut noonu te bëgg naa ñu laal tuuti si politics ndax position am si parti bi mu nekk te tey parti boobu moo nekk si nguur laaluloo gerte bi de doo tëjee du gerte fi ba nga dem politique du fi toog ba jóg te fekk laaluñ ci politics waaye bëgg naa ñu tëj ci gerte gi gerte bi laa nekkoon ñu jéem a risaaf dem si loolu waaw definitely because note bi seen si gerte waaw yaa ngi wax bi léegi daf dee am intervalle 2 days yoo xam ne ñu ngi koo gis au moins boobu du note boobu la liñ xam ne moo dul noté mooy li olof bi naan teew mu teew ma jox la nga jox ma xobet waaye su amee delay of 5 hours nañ ko jàppee noté mooy jox naa la nga nuut nañ ko wax daal I to bring his question waaye dinaa la wax ne du noté te dinaa la jox contexte bi tamit yes waaw because man am na ñu bëri ñu nga xam ne kool ne ma sumay mbokk ñu nga xam ne ñëpp ay béykat leen ñu ma ne prix bi de moom alhamdulilah ndeg am na yokkute waaye nag comme ni ko moom la mu Diouf waxee rek léegoo-léeg di nga dem ñu wax la ne xaaral ba gannaawati ëllëg nga ñëw xaalis mu agsi ba ëllëg waaw soo léegi nag ñoom gannaawati ëllëg sax la ngay wax waaw soo ñu mën waaw ma fu ne président bi dafa waxoon ne ren moom dafa wuteeg daaw du am noti waaw soo ndax lu mu waxoon dafa am ñu ko nekk di ko kale ndax na naka la fa demee jërëjëf question bi baax na trop non amul ku ko kale definitely ñun duñ taxaw ba kenn kale His Excellency President Adama Barrow and lu tax béykat yi kontaan look xaalis te this year groundnut volume bi dafa bëri let's just take an example of seko bu nekk lese ngeen Sanjaal o Wasu you take a cashier with $2 million. That's almost maximum. Therefore, almost J in that day, given groundnut volume buy ñëw. Gerte ba bari. Te secondly, you cannot also xaalis bu mel noonu soo ko yóbbuwee si seko in a small village, you need a lot of security, enough security. At least probably minimum that armed security. Especially dëkki pol yi. Exactly. Te soo demee si dëkki suma mbokki joolaay fooñi at a border post or any of the villages nga bugg a faa teg 2 million depuis suba ba ngoon ngay jënda gerte it's good for them but it has a lot of risk today there is no security so doo mun a yóbbu in millions every day you will have to take a reasonable amount te boobu su jeexee it must come another day to ñi nga xam ne jël nga seen gerte bi tey nga fay ñi nga xam ne mun nga leen a fay si amount boobu ëllëg you come with another amount of money at some point there will be a little bit of queue because amoon nañ plan boo xam ne boobu lañ bëggoon a def mooy nga indi sa gerte ñu peese ko ñu jox la note you go to the nearest bank that same day or the next day bank bu la gën a jegeñ o bank bi nga bugga nga jël xaalis bi waaye béykat yi tamit gisee loolu ne noté la te ñu bari bëgguñ affaire yi banque bëgguñ affaire yi compliqué they want the money in that village so loolu moo tie suñ hands because tamit these are villages and doo mun a yóbbu that amount of money Gambia's
furthest place the border is like 8 kilometers or 4 kilometers, or some of the villages are like half a kilometer. Right. So fonga halat all that security implication. Why amut ko hamne defy talk 4 days or 5 days amut halisambi. Yes, we have issues of a day or 2 or 3, but lolu is understandable. Te mange ñaan bekati ñu balal ñu ci lolu, waye ñoo lolu ñu gisee ko comme logistic nightmare la, logistic arrangement la. Li ñu gënaloon mooy ñu jox la note nga dem si banque nga jël sa xaalis nga ñibbi. Loolu gënalul leen ñoom because of our literacy issues and so many other financial understanding. You béykat yu bëri loolu gënalul leen. So we dropped that one. Another thing we thought was to do to pay people using Q money, Afri money, or any of the money transfer. Yes, loolu tamit dañ complain. Okay. Loolu lañ bëggoon a def that way so peese sa gerte rek you give a code and all that nga dem si Q money gila jegeñ nga jël sa xaalis. ñoom daal na xaalis bi teew. waaye loolu tamit ñu complain and then ñu xalaat ko just to comply with li leen de gënal daal for their own satisfaction. ñoom daal kaas bi daal mooy. aleel golo lex bi. so waaw pour contrôle tam interest yi béykat yi. right because su Sénégal seen price bi génnee. right bu Gambia. lu si bari nguur daf day ñaax béykat yi ne bu leen ko jaay ji si biti. waaye su ma juumutee this year. price yi Gambia bi raw na. bu Sénégal si xayma foog naa boori $10 su ma juumutee si li ma gëstu. par kilo. waaw par kilo la 10,000 per ton. waaw exactly so maa ngi miin $10 si kilo bi. yes mooy difference bi. yes tey tamit soo xoolee suñ booday nu mel ak réewi Sénégal. doy na waar trop maanaam easily mun ngaa dugga. waaw bële da ngeen ne woon béykat yi buñ génne. waaw ndax bi am nañ benn mécanisme boo xamante ne is in place pour bu leneen jógee tam ba béykat bi waroon a jaay tey du mun a jaay because am na beneen bu jógee si because am soo ne nekkul ne nguur dafa mun a jëndal lépp. am na threshold boo xamante ne munut koo passé. exactly foofu yan jéego ñoo fa nekk pour aar suñ béykat yi. lii moom te dinaa leen si waa dëgg mooy suñ xalaat bi yëpp. balaa season bi suñ xalaat bi doon ne bu gerte bi bu mu génn Gambia pour béykat yi nañ ko jaay so all our measures si loolu ngeen ko we are geared towards how do we control ne ba du génn waaw su dee dafay génn tamit we are going to issue license for exporters this year or private exporters and ñoom dañoo jaar yoon we'll make sure the quality is good and then we know how much is leaving the country. And so it's going to be controlled. GR is going to be aware and all the exit posts. Gis nga foofu interesting na trop because am na dëkk yoo xam ne ñu ngi si boori border bi. di nga gis borom truck bu jógee si beneen dëkk. right cross border bi ñëwul. xëy na sa biir sa tool bi sa laa taxaw. right génne xaalis boo xam ne lim laa fee xëy na mooy ëpp sa lu nguur di joxe. o xëy na du ëpp sa lu nguur di joxe waaye because ñoo ne ba sa tool. xam nga convenience bi tamit. mu ngi la jege. right loolu it is a problem yaa ngi wax affaire yi control bi. yes seen control bi fële lañ focus. control bi dynamics yi change. exactly dynamics yi change nañ. so it's a matter of we are working on what obtains next because now instead of ñuy worry béykat yi pour ñu yóbbu suñ gerte bi si biti léegi our worry now is the thousands and thousands of tons boo xam ne dafay jógee si neighboring countries bi pour ñëw si Gambia. Now, Lulu, we will have the capacity to buy all that. So that is why, yes, GGC didn't continue the gender gerte. Any gerte bo hamne ñew nañ ci sen sekoy ñom dinañ ko jënda because it is tough to differentiate okay bi gerte Gambia la or bi gerte Senegal la. But private investors also dinañ dugga ci njëndam gerte bi. Luñ doon announce about private dealers. o baana yi nekkuñ ne dañ leen bañ liñ bëggut mooy gerte bi export bi dafa war a organise doo mun a jël gerte rek ngay jënda fi nga ko buggee nga koy def si container nga koy génnee government don't know how many containers are out you are not paying GRA tax you are not licensed it cannot be like that so private traders are in the game ñoom tamit ñu ngey jënda gerte waaye su ma la déggee daal amu leen pexe pour luy jógee si biti moom for now. Well, I don't know that jarna pay because pour our gerte buy ñew was not top of our priority. Our priority was
pour gerte buñ béy fii bu mu génn waaw léegi dafa boobu moom is solve waaw léegi boobu change na nag te beneen problème moo judd I don't know whether it's a problem for now okay I don't we haven't classified it as a problem okay ma baax na it na dinañ ci ñëwaat ma xamal ne ñu ngi am 5 minutes unfortunately waaye docteur doo fi jóg mukk fekk laajuñ la lii ndax yooyu xam nañ ne you are actively into politics ku la xam si politics la xamee jamono ji bokk na ci li nga xam ne la ñoo moo waral coow mi yëpp si réew mi mooy opération Claire de Rose bi ñooy def Brikama rek gis nañ rek bi nga xam ne am na fa coow la takku fa lool li ci ëpp sax dem na ba politique laxasu na si fi mu ne lan mooy sa gis-gis si opération bi ak li xew Brikama jërëjëf Eso Ñaasi man daal gërëm naa His Excellency President Barrow and the entire government pour luñ form the task force and gërëm na the task force members ñi nga xam ne ñu ngi si clearing of the roads gis nga ñu bari fii dem ngeen si yeneen dëkk doo gis nit ki ñëw sampa any structure si public space ñi nga xam ne move nañ leen am na si ñoo xam ne they've lost an economic activity foofu lañ daan dundee 5 years 10 years ñu ngi leen di masaw waaye tamit dëkk bi foog ñu dem toolu foo xam ne dañoo xam ne lii laa moom ma am fii lii la askan bi yëpp moom nañ ko bàyyi askan bi waaye doo mun a ñëw rek ma ñëw rek ma ne damay def fiita garage si Johnson almost si middle of the road wala ma def fa a welding shop wala ma indi samp fa metal structure ma nekk fa buuse or any other economic activity loolu jël nga akay doomi Gambian yi ay thousands of them is not your right even though yaa ngi fay tax or fay duty or whatever loolu is not a reason ku nekk def nga war a bàyyi public space bi dañ ko war a bàyyi public space bi te team boo xam ne mu ngi on the streets di def lii ñoom ñu ngi waa affaire yi ñaari yëf lañ one mooy encroachment mooy nga ñëw nga dugga si public space is encroachment te loolu definitely ñi nga xam ne dooruñ fi néegi kenn koo xam ne sa kër la ñëw ñu daaneel sa néeg oo daaneel sa anything dugguñ si benn këri jàmbur only public space yoo xam ne yoon lañ loolu dina daane nañ leen wala illegal structure because loi bi def ne balaa nga sampa anything even to fence your compound foog nga am a building permit kon ne kër ñu daane kon dina bari kon right waaye nag nekkuñ di daaneel any kër because amuloo building permit te boobu xewut li xew rek mooy encroachment mooy ne yow romba nga fii sa kër bi sa space bi fu mu romba nga ko dugga nga si public space wala jël nga sa business bi yépp nga ñëw teg ko in the middle of a public space loolu encroachment la te loolu as a government du mun a continuer because dëkk bi dafa disorganise dafa lawless te loolu rafetu te ñëpp dem nañ ci yeneen dëkk gis nañ nu mu mel so foog ñu start di mel noonu xam naa ne ñu bari li nga xam ne ñi nga xam ne lii laal na leen is emotional because suñu waxee fii laa dee dundalee suma njaboot fii laa dee dundalee suma sick parents and all that foog nga yëg ko sa yaram as a person waaye at the end of the day the public interest the public's right to their own space supersede every other thing so foog as a Gambians individual Gambian citizen foog nga toog si sa kër nga start to respect the rights of the other people also. waxtu xooj nañu mbokk yi ñuy jégalu li lañu waxtu may tey jox ñu nomba yi Buso Creation nga xam ne moom moo ñëw solal weekend bu jot mbokk yi kon ñuy jégalu waxtu xooj nañu fii la ñu am ak yéen tey di nuyu waaye tamit rafetlu docteur sa teewaay fii ñu ngi ko apprécier di la jaajëfal bàyyi xel Modou Lamine ak Bibi kon nomba yaa nekk noonu mbokk yi 39 30776 mooy Buso Creation call leen ko mu solal leen ñawal leen ba ngeen rafet mel ni ay joola kon jërëjëf ba beneen week incha allah